Let's come to Unit 7, the co-articulatory processes and the phonological rules. This is one of the major lessons of this chapter of phonology. Now let's come to the main content. First, we will learn through the different processes of co-articulation, and then we will study the 20 most basic and general rules of phonology. Như vậy bài này sẽ giới thiệu cho tất cả chúng ta biết những quy luật khác nhau của quá trình co-articulation, tức là quá trình khi chúng ta đặt các cái phoneme, các cái sound vô trong chuỗi ngữ lưu. Và sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu 20 quy luật âm vị học. Now, the first part is the aspects of connected speech. These are the co-articulatory processes. Như vậy thì rõ ràng, như tôi đã nói trong các bài trước, các cái âm phonemes và sounds và allophones nó sẽ không bao giờ đứng một mình, không bao giờ đứng riêng lẻ với nhau, mà chúng sẽ kết hợp với nhau tạo thành các đơn vị cao hơn như là syllable, hoặc là words, hoặc thậm chí phrase and sentence. Và một khi mà các sounds như vậy đi với nhau thì chắc chắn chúng sẽ tác động qua lại lẫn nhau, và chúng ta gọi đó là các khía cạnh của connected speech, hay còn gọi là các co-articulatory process. And the co-articulatory process begins with the most common case, that is assimilation. So firstly, what is assimilation? By definition, assimilation is a co-articulation process by which a sound segment is influenced and changes to become more like its neighboring sound. Đó là một cái quá trình mà một âm đơn lẻ nào đó sẽ bị ảnh hưởng và sẽ thay đổi để trở nên giống những âm lân cận của nó hơn. Chúng ta gọi quá trình này là assimilation, tức là quá trình đồng hóa. Now have a look at the example. Now look at the word sing. In dictionary, we can see the transcription of the word sing as s, e, and ng. However, in reality, ng is a nasal consonant. So when in co-articulation, the word sing, the vowel e in the word sing will be nasalized by the following sound, and it become kind of nasalized e. And we cannot say sing, but we say sing. E is nasalized. And there are many cases of assimilation. The first one is the progressive assimilation. Now look at the diagram. When A stands before B and it affects B to make B become more like A, we call it progressive assimilation, đồng hóa xuôi. The change of a sound segment is brought about by the preceding sound. For example, the word book. We know that when we make a noun, we turn a noun into a plural form, we have to put an S ending. Okay. However, by definition, all S ending will be pronounced Z. So, in theory, the word books must be pronounced books. However, in reality, we often pronounce it as books. Why so? Because in the sound sequence books, the voiced alveolar stand after the voiceless k, and of course it will be affected by the voiceless k, and so that it is devoiced. It means that the voicing feature will disappear and the sound becomes voiceless. And when the sound z becomes voiceless, it will become s. So in reality, we often pronounce the word as books, and we never pronounce it as books because that is against the phonological rule. The second case of assimilation can be seen in this diagram. In this case, A is affected by B, so that A will change to become something like B, and we call this case regressive assimilation. That is when the change of a sound segment is brought about by the following sound, not by the preceding sound, and we call it đồng hóa ngược.
We have 3 different types of regressive assimilation, including labialization, velarization, and nasalization. Specifically, what is labialization? Now have a look at the example. In reality, in theory, we pronounce this word slowly, carefully as that pen, that pen. And however, in fact, in reality, natural speak doesn't sound like that, but it will make it more quickly. So when it is more quickly, the sound p will affect the sound t. And in reality, we often hear this as that pen, not that pen. So what happens? In this sound sequence, the alveolar t is labialized by the following bilabial p. So it will from alveolar will become labial and that will become bilabial p. Chúng ta gọi quy trình này là quy trình môi hóa. Bởi vì rõ ràng thực tế khi chúng ta phát âm thật là chậm thì chúng ta sẽ nghe rất là rõ âm thờ ở đây và âm phờ ở đây, tức là một âm lợi và một âm môi, nó là that pen. Tuy nhiên trên thực tế thì người ta phát âm, người ta nói nó nhanh hơn rất là nhiều. Và khi nói nhanh hơn như vậy thì cái âm lợi mà đi sau đứng trước một âm môi thì âm lợi đó sẽ bị môi hóa. Tức là cái tính lợi của âm đó nó sẽ bị mất đi và nó thay đó bằng tính môi. Như vậy thường nếu mà chúng ta đọc một cách chậm rãi như là một cái máy chẳng hạn thì ta sẽ nói là that pen. Còn nếu chúng ta nói thật là nhanh và thật là tự nhiên thì nó sẽ là that pen. Tương tự, whenever t is followed by p, b or m, it will become p. Whenever t is followed by p, b or m, it will become b. And whenever n is followed by p, b or m, it will become m. That is labialization, quy trình môi hóa. The next case of assimilation, now have a look at this example. When we make it careful, when we make it slow, we will pronounce this as bright color, bright color. And we can see that t is followed by k. T is an alveolar sound, while k is a velar sound. So when we make it rapid, more rapid, we will pronounce it bright color. No longer t, but k. Bright color, bright color. So what happens? The description will be like this. In the sound sequence bright color, the alveolar t is velarized. It is velarized by the following velar k, and it will become a velar sound, that is velar k. Trong cái chuỗi âm này, nếu chúng ta nói thật là chậm và thật là không tự nhiên như là thì chúng ta sẽ nghe rất là rõ âm lợi bright color. Nhưng nếu chúng ta phát âm nó thật là nhanh và thật là tự nhiên thì âm thờ, cái tính lợi của âm thờ sẽ biến mất và nó sẽ thay thế bằng một âm khác mang tính chất velar. Nó sẽ chuyển thành âm k, bright color, no longer bright color but bright color. And some other cases, t when followed by k or g, it will become k. And d when followed by k or g, it will become g. And n when followed k or g, it will become ng. The next case of this will be seen in the third example. Good night in rapid speech will become good night. No longer good night, but good night. So what happened? Because the stop t is nasalized. It is nasalized by the following nasal n, and it will become a nasal sound n. So the will become n because of the following nasal, and we call it nasalization. Quá trình mũi hóa. And we have other cases of nasalization. Whenever the stands before a m or a n, it will become a m or a n, respectively. And when a v is followed by a m, it will become a m. And another case of assimilation. Now have a look at this example. When I say it carefully, I will say miss you, right? But it sounds very unnatural. So when I want to make it a little bit more natural, it will become miss you, miss you. No longer miss you, but miss you. So what happened?
In the sound sequence, the alveolar s combines, or in another words, I can say it coalesces with the following palatal y, and it will combine to make the third sound, that is the alveolo-palatal sh, and we call it the case when two sounds coalesce or combine to make the third sound, and that is mutual assimilation or coalition, đồng hóa qua lại. And we have some other cases. The first is when t and y stand together, it will make the sound cha. When d and y stands together, it will make the sound cha. S and y, sh, like miss you. And z and y will make the sound ra. We have 4 cases of mutual assimilation. The fourth case of assimilation will be voicing assimilation. In what way? Now, when we have the sound, the liquid sound and the glide sound, like l and r or y or w, they will become devoiced when they stand after voiceless stop, and they will become voiceless sounds. All of them are voiceless sound when they stand individually, but when they stand after a voiceless stop, it will become voiceless. For example, if we have no k here, this word will be ling. But when it stands after the voiceless sound k, the voiceless sound k will affect the voiced liquid l, and it will become no longer gling, but gling. So that is the sound l is devoiced by the preceding voiceless k and become devoiced l. The next case of assimilation, this is in the word letter. Especially American people, they never pronounce this word letter, but they pronounce something like letter. Not letter, but letter. So what is that? We call it when the alveolar stop t or d stand between two vowels. The first vowel is stressed and the second is not. It will become the flap sound, voice flap. That is kind of d. No longer t, no longer d, but d. And we call it flapping. Đây là quy luật vỗ của âm. Another case of co-articulatory process will be the case of dissimilation, dị hóa, when a sound segment becomes lesser like its neighboring sound. Trong ngữ âm, trong âm vị học, ngữ âm và âm vị học, thì các quy luật nó sẽ đảm bảo như thế này. Nếu hai âm quá khác nhau mà đứng gần nhau, thì một trong hai âm sẽ phải thay đổi để cho nó tương đồng với âm kia, để quy trình phát âm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên có một số âm khi mà chúng quá giống nhau thì mà chúng đứng cạnh nhau thì cũng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối trong quá trình phát âm một cách tự nhiên. Lấy trường hợp của từ fifth, it's very difficult, rất là khó để mà phát âm cả 3 fricative và voiceless sound cùng một lúc. Như vậy thì bộ máy cao âm nó sẽ đẩy như thế này, nó sẽ đẩy âm s thành âm t, để nó đẩy một âm fricative, nó đẩy bớt một âm đi. The sound in the middle will change into t. So we will no longer say fifths, but fifths. And it's easier. Another case is elision. This happens when a sound sequence, a sound segment is deleted from the existing string of sounds. And this happens all day round, every day. For example, as I remember some 30 years ago, I learned this word and I pronounced it as interesting. Interesting. However, today we no longer say that way, but we say interesting. Interesting. Or interesting. So what happened? When the sound stand after a stressed syllable, it will be deleted. And we have some cases, there is the sound there is the schwa sound. When it is preceded by a consonant in an unstressed syllable, it will become deleted. Sometimes we can see foreigners saying this word that not today, we say today. Okay.
or it, after a consonant and before a linking r would precede another vowel, like the case of interesting or interesting. And when t and d stand between two other consonants, it will also be deleted, like when I say hand me in careful speed, but when I say it rapidly, I will say hand me. No longer the is deleted. The next will be epenthetics. It is deleted and now it is inserted. For example, it's very difficult when you pronounce m and s at the same time. So when you pronounce this, you have a process of a tendency of insert the word, the sound p in the middle to make a connection between m and s. So I say it warmth, no longer warmth, but warmth. That is even thesis. There is a case when a sound segment is inserted between an existing string of sound when there is a transition from a sonorant to a non-sonorant. The fifth case will be metathesis. You see that it's very difficult, especially for children, to say spaghetti. For adults, it is a little bit easier. So the child will pronounce it spaghetti, and it's easier. So what happens? The sound p and s is rearranged, and it is understandable, so it is acceptable in English, and it happens for a lot of consonant cluster when it make us tricks our tongue a lot, and that is the rearrangement of the order of sounds to ease the articulation. Quá trình đảo âm. And no one say this 6 hours, but we have a tendency to connect, so we don't say 6 hours, but we say 6 hours. So what happened? That is linking. When a final consonant in a preceding word is linked to the initial vowel of the following word, and this happened for all kinds of where a syllable would have no onset. So that is 6 hours. The second part of this unit would be the rules for the English allophones, and we will have something in common with the first part. Now, những cái quy luật này nó sẽ có một số điểm tương đồng với phần phía trước, bởi vì phần phía trước là phần khái quát cơ bản, và sau đây nó sẽ được chi tiết hóa qua 20 quy luật ngữ âm. Tôi sẽ giải thích những cái mà nó có ứng dụng nhiều nhất. Now have a look. Sometimes I hear especially Chinese people say this word pop. And it sounds very unnatural because as a native speaker, they will pronounce it as top. Okay, but we see that in the transcription we have t, o, and p. So it should be top. All right, no longer top, but top. Okay, so what happened? That is the voiceless p, t, k. When they are syllable initial, when they stand at the beginning of word, they should be aspirated, bật hơi, and we call it the aspiration rule. When the vowel stop is aspirated when syllable initial. So never say it pop but top, not bop but pop. The second rule, that is the voice stop and affixes are devoiced when they are syllable final, except when followed by a voiced sound. Những cái âm stop và những âm affixate mà hữu thanh, như vậy ta sẽ có là bờ, đờ, g và âm r. Nếu như mà chúng đứng ở cuối một vần thì chúng sẽ bị giảm bớt một chút xíu tính thanh, trừ phi sau lưng chúng sẽ có một voice sound của cái vần tiếp theo. The third rule, all the consonant sound can be lengthened when they are at the end of a word. Như vậy thì chúng ta sẽ xét với trường hợp syllable mà có một coda, thì những cái phụ âm mà đứng làm coda đó sẽ được phát âm nó dài hơn một chút, cái trường độ nó sẽ dài hơn một chút so với cái onset. The fourth rule, the approximants can be devoiced when they appear after aspirated stop, and this is the case of the word cling.
Alright, and now we have the word tree. Tree. R is devoiced when they stand after the t, aspirated t. And this will apply to all approximant I means l, r, w, and y. The fifth rule, now have a look at the word stop and top. In top, we have t as aspirated, right? But in stop, t is normal. So aspiration will not happen when the vowel stop stand after the voice. Vowel stop will become not aspirated after s at the beginning of a syllable. So we say stop, not stop, and top, but not top. The sixth rule, the vowel will become shorter when they stand before a vowel sound in the same syllable. So what does that mean? Thường thì cái trường độ của nguyên âm sẽ rất là dài. Tuy nhiên cùng một nguyên âm đó, nếu nguyên âm nào mà đứng trước một vowel sound thì cái trường độ nó sẽ bị cắt bớt một chút xíu. Và nếu nó đứng ở open sound thì điều này thì không xảy ra. And the voiceless will become longer at the end of the syllable. Tất cả những vowel sound, tất cả những âm vô thanh nếu chúng đứng ở cuối vần thì chúng sẽ cộng thêm một chút xíu trường độ nữa. The eighth rule, now have a look at the word talked. Talked. We see that k and t are two stop sounds. Định nghĩa của stop sound đó là những cái âm khi mà phát âm chúng ta sẽ có một sự nổ. Cái luồng hơi nó sẽ bị chặn và nó vực nhả đột ngột để nó tạo nên một chút xíu chúng ta gọi là explosion. Tuy nhiên nếu như hai âm tắc nổ như thế này, k và t đứng gần nhau thì đối với âm k sẽ không có trường hợp nổ xảy ra. Stop will become unexploded before another stop. So we say talked, not talked. The ninth rule, when the voiceless sound appear after a vowel and at the end of a syllable, we will have a tendency to insert a glottal stop. So for this word, we have a tap, a little bit of the glottal stop before the sound p. And voiceless alveolar stop, when it occurs before a nasal in the same words, it will become a glottal stop. Cái âm th nếu như mà nó đứng trước một âm mũi thì nó sẽ có xu hướng chuyển thành glottal stop, và cái này các bạn sẽ đặc biệt thấy trong văn nói của người Mỹ. Người Anh họ sẽ nói rất là cẩn thận, họ sẽ nói là beaten. Nhưng người Mỹ họ sẽ có, và đặc biệt là người Úc nữa, họ sẽ có cái xu hướng là họ đá nó qua thành bean. The nasal sound will become syllabic consonant when at the end of a word and after are still. For example, the word nation, we know that's in syllabicity. And lateral will become syllabic when at the end of a word and after another consonant, like able. The voiceless alveolar stop will be tapped, flapped, between a stressed vowel and unstressed vowel, like latter become ladder, as I said in flapping. And the alveolar will become more dental when it be stand before a dental sound. The velar sound will become more front when it stand before a front vowel. And look at this. In theory, we have the transcription at f, I, and l. But in reality, we do not pronounce the l sound. We say it file. So what happened to the sound l in this case? That is applied to the lateral sound when it stands after a vowel and before another consonant, or at the end of the word, it will become velarized. File. Và trong một số trường hợp thì tôi nghe nhiều người nói là trường hợp này gọi là trắc l. No longer l, but o. The vowel will become longer in open syllable. It is very easy, just a fact. Number 18, the vowel is longer in stressed syllable. Of course, nếu như vần nó mà được nhấn thì chắc chắn cái nucleus của vần nó sẽ trở nên dài hơn, tức là nguyên âm sẽ trở nên dài hơn. Next one. Vowel sound will become nasal before a nasal, like the example, the case of the word singer at the beginning of the lesson.
That is, we call it the nasalization of vowel. Mũi hóa các nguyên âm. And the final one. All front vowel will become retracted before the final syllable L. Có nghĩa là tất cả những cái nguyên âm mà nguyên âm trước á, nếu nó đứng trước cái phụ âm L thì nó sẽ bị kéo về phía sau một chút xíu, chứ nó không còn là nguyên âm trước nữa. Nó sẽ kéo nhưng mà vẫn chưa trở về nguyên âm giữa. Now, let's come to practice. Describe the allophonic processes happening in the following sound sequence in rapid speech. The first you have to do is make a broad transcription for that, like in the dictionary. The next one, we will recognize the narrow transcription of that. And now, we will point out on the allophonic processes. Now, the first one. When t and p standing at the beginning of a syllable, it will become aspirated. So we call it aspiration of the vowel stop when syllable initial. So t will become t, and p will become p. The next one, we see that e stand before a nasal sound m. So we have nasalization of the vowel when standing in front of a nasal sound. So e will become an. The next, n standing before p, so we become labialized. So n will become m. So we have tam, not tan but tam. And l stands after the sound p. P is a vowel stop, so we become devoiced. P. Play, not play but play. Ở chỗ này nó có một chút xíu lỗi về typing. L nó phải có một cái dấu tròn ở phía dưới như thế này để biểu thị tính devoiced của nó. Và khi chúng ta chuyển qua narrow transcription, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái quy luật ngữ âm ở đây. Đó là bật hơi, mũi hóa, môi hóa và devoicing.